Okay. Estabas in marker, flange or web, or how we decide on their dimensions. If the beam is part of a slab system, then the thickness of the Bala Abdulaziz. أستاذ دەمەیت کە لە شەرەحیاتەکەی باسی دایمێنشنی وێبەکەمان کرد وانە Bala. گوتمان چەندی دیەکە زیاد بیمۆمنت زیادەکەوانە Çan diyakey ziyakin Bala. ئەدی ئەو کات یعنی کاتێک مۆمنتەکە زیادکەیان ئەیەکەش کەمەکە لەگەری يعني ناتشرال اكسسرەوە یەکێ هینی یەک ئەکا یعنی یەکێ یارمەتی ئەوی دیکە ئەدا کامنی زیاکەی لەوی کە پێویست ناکە ئەوی کە زیاد بکەی دیەکە بیوەستێنی ئەوجا بتەوێ وتەکەی زیاکەی ئەوها زاوسازەوە استیفادەی چێ لە بەوەی دیزاینی پێ بکەین باس استیفادە ناکەین بەس باسەوەکەین how we determine the dimensions, what are the ways how the thickness of the flange is decided on, how the depth or width of the web is decided on, how the width of the flange has been decided on. أوشتانا بمعلومات بزين لكيوهات مثلا HF. Is it based on the beam analysis we have decided on HF? No, in reality is the beam is part of the slab, so it's decided based on the slab thickness. So the one who designed the slab, he has given this much of thickness. Yani design slabaka, kotonachi bimaka thickness khoy be udwai slabiki pi abstitawa thickness khoy yakin thickness yakan. Which one would be the governing one? Slab thickness. So based on the slab thickness, they decide on the flange thickness. Eja away part of the slab is based on the spanakane being do beam chan distance here niway amla niway okay so just to know how we decide on those dimensions, okay, just for knowing the fact, okay, that's good. انجا يعني باسي ويبو فلانجا كاكين استا يت باسي چي اكا دواي كبيشتر باسي كا وتي if the shape is T geometrically looks like a T shape, it doesn't make it analytically a T. It's not necessarily to be a T shape when it comes to analysis. So it could be a T shape and it could be analytically. It could be a T shape, which means that the compression zone has gone beyond the flange zone. This is the flange zone. So this is the maximum. This is the flange zone. This is the maximum compression zone that is allowed if the section is to be rectangular. But if the section is, but if the compression zone has exceeded this borderline, has gone beyond this borderline, so the section analytically, we are talking about the analytical part, is not a rectangular section anymore, is a T section. So in case if the section was a rectangular section, rectangle bit, we can make use of our knowledge, how we used to design a normal rectangular beam. But if this section was like this, okay, and the compression zone has exceeded the borderline, has crossed the borderline, gone beyond the borderline, so gone beyond the flange zone, gone into the web zone, then that shape is a T. So how can we design it? How can we design it? It says we can design it that we separate the flange zone from the web zone and we design each one of them independently, then we combine. So what is meant by what is said in the previous explanation is that we could say one of the way to design a flange, we could consider this flange by itself as a member. So we draw it as a member. Okay, this is the flange by itself. Okay, and then we design this section. We have a steel area that we don't know about. We don't have this AS. It's not given because it's a design problem. So we don't have AS. So we consider that AS is for the flange. So AS sub F.
okay? Because you have used only the flange zone. This is the flange zone, okay? This could be one of the way to design a flange beam, okay? And then afterwards, once you design AS, you come to the next zone, which is the web zone. You can now, if this shape, of course, is a T shape analytically, so this would be the web. So what can you do is that just you get this much of the beam, okay? And we have, this is the compression zone, okay? This is the compression zone, and this is A. Sorry, this is the, it's not the real A, it's the A of the web, okay? We can say A of the web, okay? This is A of the web, and this would be the A of, this would be the A of the flange, okay? Okay, A, يعني هنا K, C K T, يعني A. Because A is the actual compression zone. C is the actual compression zone. Sorry, A is the actual, C is the, okay, I'm a bit A sub W, okay? And this one would be A sub F. So now based on AW, we can get another amount of steel reinforcement, and we could label it as AS sub W, okay, web. So this much of steel bar we have designed based on the web side, and this much of steel bar we have designed based on the flange side. So the total reinforcement would be the total reinforcement that we need. AS is total, AS total, or AS tension, whatever you call it. Okay, AS total is AS, that is from the flange you have already designed, plus AS from the web that you have already designed. So these two would represent the whole reinforcement, the whole amount of reinforcement. Okay, Bash. This is the concept, okay? This is the concept on how you design. But some might say, okay, why not we, yes. Okay, some might say, why not we, if the analytically was a T, if we have a beam that is analytically a T, so you have to deal with it as a T section, why not I just consider that this part, بس أملا أولى, this part as a flange, okay? يعني we can do BH cable, okay? And the rest is the web. This is the web. So this would be the flange. This would be the flange. And I consider that this one in the middle, dotted one, okay? Dotted one is the web one. Okay, why not? You can design it this way too. So this time you're gonna get like two parts, okay? Two parts like this, okay? And then you cross them, okay? And you got an AS, and you call it AS flange, okay? This is the AS flange, okay? And then on the other side, this is the one, this is the left, what is left of the beam. You have this dotted line, and this is the actual, sorry, this is the depth for this web, okay? The depth for this web, okay? So this is the web, so you're gonna get AS, and you design it based on AS sub W. Would we get the same result with the previous one? Yes, you have to get the same result. Okay? تيجشتن لم هنا أم دوش take استعباسم كر. It's up to you. It's up to you how you divide the section. It's up to you how you divide the section. You divide the whole flange and you design for the AS, or you divide that much of the flange and you design for ASF, and what is left is supposed to be for the web. So if you take the whole, if you take it the whole upper part to be the flange, so what is left would be this, okay? If not, then you have to, if not, if you don't take this as a whole, okay, then what is left is this. What is left would be this, okay, would be whole, this whole thing, okay, this whole, the dotted one,
The dotted one would be the web one. So it's up to you. شلون بآسان أيزاني you design it that way. How you think it's easy for you how to say, to design, it's up to you. Which one would you think that the easiest way? Which subdivision makes it easier to design, in your opinion, based on your individual experience? Would you think that by having these two portions would make it easier to design? Bala Yusuf. ممسا فلانجا كهمو حسابين صوابك بس فلانج دابني كبوي بمن أواسان Bawato Asante. Anyone else? Abdulaziz Razwan. أستاذ Bala. پێما بێ فلێنجەکەی هەموو بە یەک پارچە حیسابکەین ئەوەی سەرەوە Bala. ئەو بەشی خوارەوەشەوە چونکە لە بۆ من هەندێک جار لێمان غەڵەتە بی چونکە ئەگەر ئەوەی ئێستا تو دروستت کردیەکە وەکو گوێزکەی وایە جاروەیە ئەو مۆمنتی لە بۆمان دەرەچیتن زۆرترە بی لەو مۆمنتەی کەوا ڕیکوایەر لێ کەش ڕەنگە غەڵەت بیبی لا اما باسی تیه كاين كتو زاني تیه اترا زاني وكام مومنتا كامن يعني once you have decided on that the section would behave like a true T-beam, then you know that the flange no Razwan. من هەر ئەویت کەم پێ ئەوتر ئاسان کرد Okay, no problem. It's based on individual experience. Bala Razwan. استاذ زمین جارە یەکەم پێ ئاسانتر یەکەم جار ئەو فلانجەکەی ساکوین دوایەوەی بکە يعني ئەوەی هەمووی سەرەوە بیکەیتە فلانج. بەڵێ بەڵێ استاذ. والله من شخصي خۆم ئەمەم پێ خۆشتران خۆی هەردووکی ئاسانن بەس ئەمەم پێ هینترە خۆشترە ئەم دوو فلانجە چونکە ئەمە ئەی تێدا نیە ئەمە HF-ەکەی خۆیەتی ئەیکەی و ئەیەکەی کە دەرێەکەی ئتر ئەم ئەیە دەرئەچێ. It's up to you يعني وكي وتم it doesn't هن بس خوي عادة ده هن ده شي فعلا يعني it depends on individual experience. So if you choose to take the upper part, nothing wrong with it. If you choose to take these two parts independently, and nothing wrong with it. وكي وتم it depends based on individual experience. Okay. So مهم بزانين بهمو شوازة كتوانين design بكين. بس يكشد to make sure. Emma, we have two equations for analysis and design. For analysis and design, we have two equations. Babeto Birman, summation of forces along X. The Xania came by suffer. Kawada amanchia amano tension Yaxana by compression. Tension is equated to compression force. Okay, so that means AS times Fy is equal to what? Is equal to 0.85 F sub C prime. 0.85 F sub C prime times what? Times A times B. So this is one of the equation, one of the most important equation that we need for analysis and we need it for design as well. So we don't need to memorize equations. The second thing that we make use of in both analysis and design is MU. MU is equal to what? Is either you take a moment about, so summation of Fx is equated to 0, and summation of moment about either you take it compression zone or tension zone. If you take it about the compression zone and you equate it to 0, okay? Summation of moment about the tension zone, the compression zone, and you equate it to 0. So you will end up with this equation, which is mu is equal to phi times as times fy times d minus a over 2. That's all. These two equations are the equations that we need for analysis and design. Nothing else is needed. Okay, nothing else. يعني شيء equation ببيني لم دو أنا يعني لم دو equation طبعا أجر about tension zone بيا أم يوكت أبيت شيء أبيت phi أبيت لجاتي as fy كا أبيت 0.85 f sub c prime times area compression zone كا times d
minus a over 2 همان شتى بس ام اي اس اف واي لا ابي اوكي if the moment about the tension zone يعني اتواني بلاي امو اقر مومنتك about tension zone بكي بس ام اي اس اف واي ابيتها شي ابيتها 0.85 اف sub c prime times AU BK يعني compression zone area okay أما أتوين بلاي A sub C أتوين ناري وابني for easiness okay باش هذه جار equation مانيت وكيوتم هر equation يكي ديكا بيج قلم دوانا they are from these two equations because these two equations you can solve any problem, be it flange, be it rectangular, be it T, be it L, be it any shape. Any shape you can solve with these two equations. عندي كاس هي على أي أو equation تشيبو mu نظام شي rho b d square rho b d square times fy times 1 ناقص 0.59 rho okay fy over f sub c prime okay our equation achieve our equation لم دوانا هاتون لم يك or two plug in into each other and then you're going to end up with this بس او رو تو ابي جوانب كي وابكي او هنا تشوكا رو خوي as over bd فتو هر as bd بخجيري mathematical simplification في الان to make it look like this. So after oversimplification, you will end up with an equation that is this. So agar to am equation نزاني معناه نية تو ناتو حاجة في السيارة كبير. يعني agar am equation لبرد نكردو بيا is not a problem as long as you know these principal equations. شو كهر equation هيك أما بيا يعني يكي دي كبير كلبرد نكردو خوي لما أنا وهاتو لم دو أنا وهاتو. So if I know these two equations, would it be good enough for me to solve any analytical or design problem? Yes, you can solve any problem just by having these two equations. Okay, Tegishtin? Okay, Tegishtin, good. So we can move forward. Okay. Saying, Tegishtin subdivision, it's up to you. Flange, chon, AK, chon, AK. You follow the way you like, no problem, okay? You follow the way you like, there must be no problem. Esama Basi, Chiakab, designer, design a T-beam. T-beam Makeyawa, assume that effective flange will carry total design load. Ama MUA, this is it's coming from the load, okay? F sub C prime Fy hour, use OH, stirrups, okay, anyway, design armor. So everything is given, or the only thing that you need to design for, everything is given, so the only thing that you need to design for is, everything is given, 6/8 or the flange thickness, the D is given, if it is D, I can't see it. Now, total depth, 300 is the width of the web. Everything is given, so the only thing that you have to design for this section is AS. That's all what you need. Okay? هنا كتشون حلقة الير. So you see which بلا رزوان. استاذ بزحمت ديك ندرة نازم ديك دبي اسيوم كنيان نا ليرا تشياوا ليرا use 40 أما 40 هنياوا 40 millimeter of clear cover و 10 millimeter stirrup سياوا فتشي لو أما كوي نيوي إن فايا كأسيومي أكي بس من أوشتانا الامتحان وكي وتم وهر كسب كيف كوي أسيوم نكا من أبي ديكا تام في بدن أوكي نات أوكي أو مانزاني أستاذين زين أو شو حالي كردوا بتشي وازن بعد يبنين سو أما ديكا كتب عسيكي ديكا بيانسو شخص ديارة اتشكيتي total depth كيتي أما أوكي أما total depth H إن جاء ناقص
هەفتا پێنجەکەش چلی ئەزانین و دەیەشی ئەزانین دەیەکەشی ئەزانین ئەوە کردیە 50 وەبزین دەیە هێنەکەی استیرابسەکەی دەبوو نەمسێرمێن استیرابسەکەی دەیە 40 و دە ئەوە 50 15 ئەمێنێتەوە ئەو 15 ئەسیومی کردووە فایەکەی سیە ئەسیومی کردووە ستیل بارەکەی کە بەکارێنێ فایەکەی سیە باش تۆ فایەکەی سی بێ نیوەی تۆ لە سنتەری بارەکە حسێبی دیەکەی فەنیوەی سی چەندە 15 بەزائد 15 ئەگە حسێبیکەی ئەبێ هەمان شت بێ 50 و 10 65 عینەن شت نییە چۆ حسێبی کردووە 75 بەڵێ ئایندە مامۆستا لە کاتی دیزایندا مامۆستا ئەو دامیتەرەمان پێ دەدەی کە بە چەند ئەسیومی بکەین طبعا ئەگەر لە پرسیار طبعا ئەبێ پێتان بێ ناڵم نابێ من چونکە ئەبێتە مشکلە هەر یەکە و ئەسامشنی خۆی ئەبێ هەر یەکە و ئەسامشنی خۆی ئەبێ چونکە ئەم شتانە فیکس نین ینی ئەمە هێن نییە ئەتوان یەکێ بڵە 485 یەکی دیکە ئەڵا 400ەوە هەمان شتە ینی غەڵەت نییە یان ئێستا ئەمەی من ئێستامە 40 و 10 50 و 10 65 65 من ئەیکەمە 65 علاقەی چێ غەڵەت نییە هەر چەندێکیش دەربچێ 5 دەربچێ is not a problem مشکلەی نییە ئێزن هینەکەی فایەکەی سی نییە لە سی زیاترە بۆیە عینەن شت دەرداچێت بۆیە 75ەکە دەرداچێت فەنیوەی هەر باسیشی ناکات چۆن کردێتی لەبەرەوە من ئەبێ بیەمەوە بەس مۆم کۆنسەپتەکەی تێبگەن total depth ناقص clear ئەمە یعنی نەکار clear ناقص clear ناقص ئەو شتە یعنی هەمووی کۆ ناقسەکە لە دەرەوە clear نەکەی تا stirrups فای stirrups ئەمە فای stirrups زائد ئەو فای کە ئەسیوم کراوە کە نازانم نەیاوە لە کوێشنەکە over 2 یەکەی ئەوە as a concept okay ئەگامە 10 بێ ئەوە 40 زائد 10 ئەگاوە سی بێ ئەبێتە 15 ئەگە زیاتر بێ ئەوە هیچ نەیاوە لە هینەک but you could assume it بس من الامتحان نعلم assume anyway ئەوەمان زانی اینجا یەت assume tension controlled ئەوەش ئەزانین بۆی فایەکەی 0.9 بێ یعنی assume یاکات کە سرینەکەی لە 0.05 زیاترە ئەوەش تەواوە اوكي اوشمان زاني انجايين سرشي فلانجكا زين اما فلانجكا شي determine mn nominal momenti flanjaka assuming the effective flange to be in compression over its full depth assume the effective flange to be in compression يعني اووكي اوي اوتان او هنا اسانكا كي ولاتان اسانا we consider that the whole flange flange هەمووی نایکەینە ئەم لا ئەولا as this is the flange that okay this is it okay اینجا MNF دەرئەکا okay MNF دەرئەکا لێرە بزانین AS ناکات بە AS ناکات بە 0.85 ئەیکا بۆ بە 0.85 ئەوێ بزانێ مۆمەنتی فلانجەکە بەشەکە دژی مۆمەنت ultimate moment کە یاوێتی چونکە ultimate مۆمەنتی یاوە کە لە لۆدەوە هاتووە ژمارەکەی لەسەر ڕۆنووسراوە نەمدی بەس یاوێتی ئەکید المهم کالکولیتیەکە ئەمە ئێستا چی لێ دەرئەکا مۆمەنتێکی لێ دەرئەکا کە بەس فلانجەکە لە فلانجەکەەوە هاتووە دیەکەی هەیە ئەمەش چیە HF over 2 یعنی وەکی A over 2 يعني أما اعتباري كردوات أي هنا كمان أي فلانجة كمان أوكي أجا أما أي بيا فأبيت HF over 2 تواوا دي ناقص أو تواوا 0.85 F C prime times area compression HF هموي times همو هناك يعني B effective أو BE أما BE أما B sub E أوكي times phi assuming كردوه 0.9 أوش based on assumption تواوا أو هموي تواوا times 10 to the power negative 6 أو دائما to convert millimeter Newton into kilonewton meter okay to convert Newton millimeter into kilonewton meter
اینجا درجه چند 432.6. This is if we consider that the whole flange is under compression. And then we compare it with the given MU أو MU كخوي يعرفتي لك تستيارك كيوي لسر أو الديزاين كي أجر أما علاقة معني استبعو أجر أما درشو يكسانة لقل أو MU يان كم ترى يعني أو هابو يان كم تربو يكسانة يان كم ترى يعني rectangular section كمان rectangular وكي rectangle design يكي باش أجر درشو زور ترى أو وقت أبيته تي أو وقت أبيته تي section أوش باس ما نكرد analysis شون أزاني شون أشيت خوارو قولكي أوش ما زاني تشيكا okay then she باس يكا the beam must behave as a true M and F is less than MU is given MU is a true T-beam. So is a true T-beam. چونکە دەرچوو مۆمنتەکە بەشناکە بەرامبەر ئەو مۆمنتەی یاوە. Okay? بەرامبەر ئەو مۆمنتە لەوانەیە بەغەڵەت وتم بچووکتر بۆی بێتە ڕێکتەنگڵ خۆیان بێ گەورەتر بێ. چونکە ئەبێ ئەمە گەورەتر بێ نەکوێن یەکسان یان گەورەتر یەکسان یان گەورەتر چونکە بچووکتر بێ معنای ئەبێ زیایکەی هینەکەی compression زۆنەکەی. Okay? ئەمە تەواوە ئەمەش تەواوە. Is a true beam, yes, is a true T-beam. Two component couples will be designed. Issa jena serci componentakani flange u web. Flange ka F keyboard ane u web ka W keyboard ane ka design ki boy bizani. فرق بين أو دوانة بلى شرا. عفوا والله لميتينجي يكم چونکە بەرنامەی زوومم لێ تێکچوو بوو لەسەر مۆبایلم ئەو جا بخۆم بۆ خوشکم یەکدەمە پێوەینە هەتا لەسەر لاپتۆپم بەرنامەی زوومم کردیتەوە ئێستا جوین بوویمە ئاگام لێ وتیان پێم ئینتەرنێت یان ئینتەرنێت بەڵێ دەست خۆش بیمان ئۆکەی سۆ عینەکە زانیمان ئێستا زانیمان تیبیمە ئەو لە ئەنالیسیس خوێندومانە بەس دووبارە یەکەینەوە چۆن لەزانین تیبیمە یان تیبیم نییە ئەو مۆمنتەی لە فلانجەکەەوە یەت ئەگە بچووکتر بوو یان یەکسان بوو ئەوە ڕێکتەنگڵە ئەگە گەورەتر ئەگە بچووکتر بوو یان یەکسان بوو ئەوە تیبیمە ئەگە گەورەتر بوو ئەوە معنای ڕێکتەنگڵە ئۆکەی ئەگە گەورەتر بوو و یەکسانیش بۆ هەم یعنی ڕێکتەنگڵە ئۆکەی ئۆکەی ئەگە یەکسانیش بێ ئەمە یەکسانەکەی بۆ داناوە یەکسانەکە ڕێکتەنگڵە چونکە ئەگەر هەر فلانجەکە بێت تەواوەتر ناچێتە خوارەوە وەلەو سیەکەی ئەچێتە خوارەوە بەس کەم بەس ئەیەکەی ناچێتە خوارەوە ئەیەکەی بە کۆمپرشن زۆر ئەو یەکسانە بۆ تیەکە بۆ تیبیم ڕاست نییە یەکسانەکە ئۆکەی باش ئەوەش مۆزانی ئەنجا چیمان ئەوێ ئەو یەکسانە لابن بەس بچووکتر بێ ئۆکەی ئەو یەکسانە بۆ تی نییە بۆ ڕێکتەنگڵە بەغەڵەتدانراوە. Then, if we want to design, we design for two components. With one flange, okay, we bas marker hamu flange kabe or web, okay. Chunka tia, so we have two. Agatina boya, real rectangle boya. Then we just take flange. Ta era واضحة مفروضة شو كان analysis هم ورد ما قلتوا جاب زين أو شي كردوا ليرة. So now we come to M and F. M&F ديزاين أكين لسر أوا ستيلي لسر دركين أجسر كان فرق M&F أما ولقال أو يسر روتيا فرق كي أو استا أو بيشتر استا ديرش M&F كدرك اليرا أجسر كان أما لقال أو فرق شيء أو بوايد كده أكيد ديدا
إذا والله چییە فەرقی ئەو ئەمئەنەی کە ئێستا هەمانە ئەمە لەگەڵ ئەو ئەمئەنەی پێشتەختەیە دەرمان کرد ئەمە بۆ لێرە ئەسی بەکاردێناوە لێرە ئەسی بەکاردێناوە دیدا أستاذ ها نزن ئۆکەی ئارێز بەڵێ ئوستاز ئەو فەرقی چییە ئەو هینەی کە ئێستا پرسیارەکەم وازەها وەڵامی بدە چییە فەرق ئوستاز بەنازانم اوكي بشير بەڵێ مامۆستا چییە فەرقی بینی ئەو ئەم ئەوەی کە ئێستا پرسیارەکەم فەرقەکەی چییە وەڵامی بدە مامۆستا چونکە ڕیکتانگولە نەنا ئێستا ئەمە لێرە ئەم ئەنە فێکمان دەرکرد و لێرە ئەمن ئەفێکمان دەرکرد لێرە ASFY کردووە لەوێ ASFY نەکردووە بۆ وڵای مامۆستا نزانم اوكي هانيا بەڵێ ئوستاز ئەو وەڵامی ئەو پرسیارەم چییە وەڵامە ئوستاز چونکە ستیل ئێریامان دەوێ چونکە ئێریا ستیلمان دەوێ باش ئەوەی پێشتر چیمان پێ کرد ئەوەی پێشتر وڵاهی ئەوەی پێشتر نازانم چۆن مەگە باست نەکرد بەلێوەڵە بەس هەر هەندێک ئەزانم ئەوەی پێشتر بۆی بزانین سەکشنەکەمان چییە ڕێکتانگول ئەوە بوو باش کێکمان هەیە یاریوان بەڵێ ئوستاز فەرقی چییە ئوستاز بۆی بزانین تیبی مەیان ڕێکتانگل دەرەچێت ئەگەر MNF-ەکەی پێشوو واتەوەی کە بە 0.85 F پرایمەکە گەر بچووکتر بوو لە MU ئەوە تروبیم دەرەچێت ترو تیبیم باش ئەوەی دووهەم ئەوەش ئوستاز پێم وابێ بۆ زانینی ستیل ئێریاکان تەواو ئەوەیە جەماعەت لە بیدایەت کە دیزاینەکەین یەکەمین شت شەیپەکەی تی بوو دەبێت بزانین ئەنەلیتیکلی ئەوە چییە یا ڕێکتەنگڵە بۆیە ئەچین لە کۆمپرشن زۆنەکە هەمووی ئەسیومیەکەین کۆمپرشنە مۆمەنتێکی لێ دەرەکەین ئەو مۆمەنتە بە ناوی فلانج بۆ ناوی فلانجە چونکە خۆی ئەو ئەمە هەمووی با ئەمە ڕسمیکەم تەرکیز کرد بۆ تەرکیز داکەن بۆی ئەمە هەمووی ناوی فلانجە بۆی بزانین ئەم مۆمەنتی ئەم شوێنە مۆمەنتی بۆی دەرکەین ئەو مۆمەنتە بەرامبەر ئەو مۆمەنتە کە داوای کردووە بەشەکەیان ناکە ئۆکەی هەر ئەوە یەکەمین ستەپ ئەگە بەشەکە ئەوە معنای ڕێکتەنگڵە ئەگە بەشیش ناکە ئەوە معنای تیە ئۆکەی ئەوەش زانیمان دووهەمین شت کە ڕێکتەنگڵ دەبێ ئەبێ شکلەکە دابەش دووکەین یەکێک فلانج یەکێ وێب بۆی دیزاینی بکەین چۆن دیزاینی بکەین ناتوانین یەکسەر دیزاینی بکەین بەدا بەشێکە بەشێکی ئەبێتە فلانج ئەمەیە چی پێویستە لەو بەشە لە ئەمریکەیە ئەو تویشتە ئەمە بەشێکی فلانجە چی پێویستە ئێستا لە جیاتی 0.85ەکە ئەی کاتە AS sub F یعنی هی فلانج بەرامبەر فلانج چەند ستیلمان پێویستە ئەمە AS sub F یعنی بەشێکە لە AS ئەمە هەموو ASەکەمان نییە بەشێکە کە بەرامبەر فلانجەکەیە ئۆکەی D ناقص HF/2 ئەوەش لڤە ئامەکەیە و ئەوەش ئەسیومی کردووە FY و ئەوەش ئەسیومی کردووە 0.005 بۆی بێتە 0.9 فایەکەمان یعنی سترینەکەی ئەسیومی کردووە 0.005 یعنی کۆدەمبیە لەسەر ئەو ئەساسە ASF دەرئەکا ئەوەش تەواو دەری کرد ئۆکەی اینجا
چی ئەمێنێتەوە وێبەکە ئەویش مۆمنتی لێ دەرەکە ئەتوانی ئەو مۆمنتە بزانین چەندەکە وێبەکە مەفروزە تەحملی بکە بەڵێ ئەتوانین یان ناتوانین زانین لەیلا بەڵێ مامۆستا ئەتوانین مۆمنت دەرکەین بەڵێ ئوستاس هینی وێبەکە چۆن چیەکەیت مامۆستا ئەو مۆمنتێکەوە لە بەشی فلانجەکە دۆزیتمانەوە لەگەڵ ئەو فای ئێمی ئێنە کەم ئەەکەینەوە دەرێت بەزەبڵ ئەو مۆمنتەی لە فلانجەکە دەرمان کردووە مۆمنتەکەش یاوێتی ئەوەی کە ئەمانەوێت دیزاینی لێ بکەین کەمی یەکتری ئەەکەین مۆمنتێکی لێە ئەوە هینی وێبەکەیە کاتە ئەمە MU ناقص فای MNF هی فلانجەکە کەمان کرد لە مۆمنتی دیزاین required ئەوە پێڵە required کامانوت required اوكي او MU required اوكي باش ئێستا زانیمان MNW كمان زانی باش بزانین چی کردووە ئەوە MNW تەواو فای MNW دەری کرد ئەکاتە 27 باش هی فلانجەکە چەند بوو هی فلانجەکە کۆد 432 یعنی زۆربەی فلانجەکە ئەیبا فوێبەکە بەشێکی کەم یعنی AS-ێکی کەممان لێ بۆ دەڕێ لە وێبەکە ئۆکەی ئەنجا بزانین سوود لە چی ئەبینێ HW و چیکە ئەو BW ئەوێ یعنی هی وێبەکە ئەوەی باوەتەوە ئێمە شکلەکەمان وایە شکلەکەمان ئاوهایە ئۆکەی ئەمە فلانجەکەیە تەواو ئەمە بیری لێ ناکەین ئەمە ڕۆی ئەمە تەواو هیچ بیری لێمەکەن ئەمە ئەمێنێتەوە فەمە ئێستا ئەمە ئەگە شیشەکەمان لێڕەیە فەمە ئەبێتە DW نەوە DW لێرە بۆ ئێرە ئەمە ناوی ئەنەین D sub W هی وێبەکەیە دەبثی وێب و چی